Right. Good evening, everyone. Mama මුලින්ම කම්ප්ලේන් එකක් කරනවා. කම්ප්ලේන් එක තමයි පේපර් එක කවුද එවලා තිබ්බේ කවුද එවන්නේ නැත්තේ. හරිද? ඔයිට වඩා දැන් ගෲප් එකේ ඔක්කොම ළමයි 30 ගාණක් ඉන්නවා. 30 ගාණක් හරි ඔව් 30ක් 40ක් අතර. ඒ ළමයින්ගෙන් පේපර්ස් මට ඇවිල්ලා තිබ්බේ 13යි. 13යි අන්තිම මොහොත දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බ 15යි. ඉතින් මම ඔයාලට පේපර් එක එවන්න කියන්නේ ළමයි මාත් එක්ක කරන්න කලින් ඔයාලා තනියම පේපර් එක කරලා ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. මොකද පේපර් එක විභාගයට ලියන්නේ ඔයාලා මම නෙමෙයි. හරිද? මම හොයන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැන් විභාගයට යනකම් මම ඕගොල්ලන්ට ඒ තැන් කියලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. නමුත් මට ඕගොල්ලන්ව ඉවැලුවේට් කරන්න නම් you should send me the paper within given period. Otherwise, how can I evaluate your answers, right? So please, from next week, send me the paper within given time period. Otherwise, it doesn't make any sense to do this paper class, right? So with that complaint, I'm going to start the today's session. We'll start. So here first one, not the first one, here the topic, general certificate education, whatever, right? Econ revision paper 2, right? So here, from the statement given below, which statement is correct relating to a command economy? Which statement is correct relating to a command economy? We'll see. Right. You can see. If there's any problem, please let me know. But if you are watching the recording, you can't. Let me know. Can you hear me? Yes, I think. Yes, I hope so. Right. හරිද? මොකක්ද අහන්නේ? command economy එකක characteristic එක. Decentralization of production and consumption decisions. Production and consumption decisions decentralized කරන්නේ මොන economy එකේද? It is market economy, right? Because decentralization means the opposite word for the centralization. Centralization means the decision making is centralized to government, right? But decentralization means decision making process has distributed among economic agents. So it is which economy? It is market economy. Can you see? Yes, market. It is market economy, right? Public and private ownership of resources. Public and private both have the ownership of the resources. It represents which economy? Mixed economy, right? It is mixed economy. And next one, determination of the production techniques on input prices, right? Determination of production technique based on input prices. Production technique would be determined based on input prices. In which economy? It is mixed economy. No, wait. Production technique input prices, it is market economy. Market economy will determine the production technique based on product price. Product price means input price, right? If relatively labor is cheaper than capital, then market economy would determine, select labor intensive method. And if capital is cheaper than labor, the market economy will select capital intensive method. So it is market economy. Here market. Right, next one, no limitations relating to a consumer preference. If there is no any limitation to consumers or their preference, it means consumer sovereignty and market freedom is there. So if there is market freedom and consumer sovereignty, that
would be which economy? Market economy, right? That's also market economy. Right. Next one, labor being the main income source of household. A labor is the main income source of household means we know in the command economy, land, capital, and entrepreneur, that all three input or production factors owned by the government or central planned authority, right? So here, the one and only factor which is owned by household is what? Is labor, right? Right. So labor is the only one factor owned by household, since household income totally depend on labor, right? So that is relevant to command economy. Here, this is command economy. So the answer is this. All right. Where's my? The answer is command economy. Right here, command economy is the answer. Right, we'll see the next one. Right, when decreasing price of good, following income effect of the good is obeyed for the law of demand due to. So when decreasing price, highlight that. Decreasing price of a good following income effect, right? So here income effect, right? We need that 2 point, right? Just that 2 point, decreasing price and income effect. So here, first one, change in nominal income. So now you can memorize all the points that you have studied according to decreasing price and income effect. Have the income effect එකටයි ඒකේ අදාළව price එක decrease වෙන ටික ඔයා ඔලුවට ගන්න. Right. What are they asking? The relevant here obeyed for the law of demand. So it should be the relevant true concept, right? First one, change in nominal income while factors remain constant. ළමයි nominal income එක change වෙන්නේ නැහැ under the income effect. Income effect එකේදී change වෙන්නේ the price of the product, right? Price of the considered product. So it changed the real income, not the nominal income, right? Because real income, when price increase, real income getting decrease. But here, decreasing the price would increase the real income, right? Decreasing price would increase the real income. Right. When decreasing the price, it would be increase the real income then increase the real income, it would be increase the quantity demand. So that is the actually income effect of decreasing price,
right? Price would be decreased, real income will be increased, and then quantity demand may increase, right? That's the thing you need. Right. So here, being here, change in nominal income is incorrect. Change in nominal income is incorrect. Being a substitute and demand, being income elastic. Here, being a substitute, that there is no any relevant word. Lamai substitute kiyane kadala wenna income effect ekata, right? So this is also wrong. So there is no any substitutions. And next one, increase in purchasing power while nominal income remain constant. That would make some sense, right? Because reduction in price would increase real income. Real income, there is a similar word for the real income is what? Purchasing power. Purchasing power. Right? Purchasing power would be the real income, and then quantity demand would be increased. Quantity demand would be increased. So this would be the answer. Let's mark the answer. Increase in purchasing power while income remains constant. Right. Right. Next one. So let's see the next two answers, right? ළමයි හොඳට හිතලා ලියන්න මේවා එච්චර අමාරු නෑ. ළමයි කීප දෙනෙක් මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා මේ ටේප් එක අමාරුයි කියලා නෑ. එහෙම අමාරුවක් නෑ හොඳේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතුවොත් ලියන්න පුළුවන්. Being a luxury good which can be consumed by any. Being a luxury goods which can, there is no any ළමයි අපි මේ income effect එකට luxury good මේ consumer good නැත්තම් මොනවාද මේ essential good කියලා identify කරගන්නේ නෑනේ. අන්තිම එක increase in the price of substitutes නෑ. substitute ගැන consider කරන්නෙත් නෑ. එතකොට answer is increase in purchasing power while nominal income remain constant. Right, next one. Right, an effect that can be expected where maximum quantity demand is less than minimum quantity supplied. All right, so here I'll explain this. What are they asking here? Price, here quantity. An effect that can be expected where maximum quantity demand, right? Maximum quantity demand is less than minimum quantity supplied. ළමයි අපි නිකම් මේක ඇන්දොත් මෙහෙමනේ. මම මේක පොඩ්ඩක් තියාගන්න explanation එකට. මෙන්න මේක අපි demand එක ගත්තොත් this is the this is maximum quantity demand. This is the maximum quantity demand, right? අපි
this is the maximum quantity demand, right? And if we draw the supply, minimum quantity supplied, if we draw this supply, this would be the minimum quantity supplied, or minimum QS, right? So here maximum QD is less than minimum. Wait, here they have asked where maximum quantity demand is less than minimum quantity supply, right? But we'll see here මෙතන මොකක්ද ලොකු ළමයි ලොකු එක තමයි here maximum quantity demand is greater than minimum quantity supply. Let's see, let's substitute some value here. මෙතන අපි 20 දාමු. එහෙනම් මෙතන මෙතන අපි 20 දාමු. එහෙනම් මෙතන 50නේ. එතන මේක තමයි maximum QD. හරිද? මේක minimum QS. right? Minimum quantity එක මෙතන. supply quantity එක මේක. බලන්න supply quantity එක ගත්තොත් minimum මෙතන තියෙනවා. maximum මෙතන. demand එකේ maximum එක මෙතන. මේක D නේ. right? එතකොට minimum QS මෙතනදී maximum quantity is greater than minimum quantity supply. Maximum quantity demand is greater than minimum quantity supply. But they are asking in this situation මොකක්ද ලොකුයි කියලා කියන්නේ. maximum quantity demand එක ලොකුයිලු, maximum quantity demand is less. quantity demand මේක less. අපි හිතමු මේක 20යි නම් minimum quantity supply එක මේගොල්ලෝ කියනවා less than. එතකොට minimum quantity supply එක 50 වෙනවා. හිතන්න minimum quantity supply එක 50 වෙනවා, maximum quantity demand එක 20 වෙනවා. හරිද? දැන් එහෙනම් මෙතන මේක minimum quantity demand එක 20යි. එහෙනම් maximum quantity demand එක. එහෙනම් මෙතන 20යි. හරිද? මෙන්න maximum quantity demand එක මේක. ඒක දැන් 20යි. එහෙනම් minimum quantity supply එක මේ ඒක මෙහෙ තියෙන්නේ. minimum quantity supply එක අපි ඒක හරියටම ගමු. figures උත් එක්කම. right? මෙන්න quantity එතකොට demand එක මෙතන 20යි. ඇයි ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකෙදි where maximum quantity demand is less. demand එක 20යි. than minimum quantity supply. minimum quantity supply එක ඊට වඩා වැඩි. එහෙනම් මේක 50යි. අන්න equilibrium එකක් තියනවද දරුවනේ? නෑ. there's no any equilibrium. Why? Because usually if there is any equilibrium, there should be this condition. Maximum quantity demand should be greater than minimum quantity supplied, right? Maximum quantity demand should be greater than minimum quantity supplied. And here if what is this QD? This is demand. So if maximum quantity demand is less than minimum quantity supplied, like this situation, may තියෙන්නේ maximum quantity demand, it is less than minimum quantity supplied. may තියෙන්නේ minimum quantity supply එක මෙතන. මේ වගේ situation එකකදී there is no any equilibrium. මේ දෙක tally වෙන්නේ නැහැ. right?
මේ දෙක tally වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ equilibrium එකක් එන්නේ නැහැ. There is no, we can't find any equilibrium. There is no any equilibrium. That would be the answer. Right? Equilibrium එකක් එන්න නම් මෙන්න මේ condition එක තියෙනවා. මෙන්න equilibrium එක. තේරුණා නේද? Right. So what would be the answer? We'll see. Generating of an excess demand නෑ. excess demand එකක් නෑ. Wrong. Demand curve being perfectly elastic. වැරදි. බොරු කියන්නේ නේ ළමයි. වැරදි. ඔයාලට දැන් හොඳට හිතන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක මේවා කරද්දී ඔයාලට හොඳට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා තනියෙන් කරා නම් ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ වැරද්දත් අඳුර ගන්නවා. Demand and supply price being equal. අම්මෝ වැරදි. Increase in market prices නෑ. එහෙනම් being away. being away. කොහේ වෙනත් තැනක being away from market equilibrium. Yes, that would be the answer. That would be the answer. Fifth one. Right. Next one. What's the next question? Demand and supply data relating to a particular good is given below. Right. Bit schedule එකක් තියෙන්නේ නේ. Right. What is the here fourth one? Right. ඔයාලා paper එකත් ඕන නම් අතර ගන්න. ඕන නම් නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් අතර ගන්න. දැන් ඔයාලට මේ මෙතන මම පෙන්නනවා තමයි. ඒ වුණාට ඔයාලට අරක තියෙන්න ඕනේ අතේ. මොකද මේකනේ paper එක මම එවන්නේ. print out එකක් දාන්න. Right. මොකක්ද දාන්නේ? The consumer surplus of this good at equilibrium will be. Right. Equilibrium එක මුලින් හොයාගන්න එපා. consumer surplus එක හොයාගන්න කලින්. Let's find out the equilibrium. Right. Here 40 100. ළමයි මෙතන 500 200 මෙතන 200 800 ඒ කියන්නේ මේක එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා මේක එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ දෙක මැද්දේ අගයක් වෙන්න ඕනේ ඉක්විලිබ්‍රියම් එක හරිද මේ දෙක මැද අගයක් වෙන්න ඕනේ එහෙනම් අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ අපි මේ schedule එක පොඩ්ඩක් මේ expand කරමුද let's expand this schedule. Price QD QS. Right. 40 500 200 is given. And here 100 200 800 is given right ළමයි මෙහෙමයි මේක ඔයාලට ඕන නම් විදි දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි you can find out through the market equilibrium equation ඔයගලන්ට මේ schedule එකෙන් equation එක derive කළා එතනින් හොයන්නත් පුළුවන් හරිද equilibrium price එකයි quantity එකයි ඒක තමයි කොහොම කරත් හරි උත්තරේ ලැබෙනවා ඒ විදියට ගත්තොත් හරිද කොහොම කරත් ඔයාලට equation එක හොයලා ගත්තොත් හරි උත්තරේ ලැබෙනවා නමුත් මේ වගේ වෙලාවට පොඩි කෙටි ක්‍රම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ළමයි මේ වෙලාව ඉතුරු කරගන්න හරිද අපි නිකන් බලමු මේකට ඒ කෙටි ක්‍රමයක් දාලා shortcut එකක් දාලා we'll use that shortcut and we'll check whether it would be correct or wrong හරිද හරියයිද වර්ධිද කියලා බලමු 40යි මෙතන 100යි 200යි ළමයි 40 200 වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන 500 400 300 200. ඔහොමනේ එන්නේ. එතකොට මේක 50 60 70 නෑ එන්නේ නෑනේ මෙතනට 100 එන්නේ බෑ. මේක 500 400 300 200. තව ෆිගර්ස් දෙකයි ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. ඒකයි මේ දෙකයි. එහෙනම් මේක බලමු. මේක මෙතනට 800 එන්න නම් 200 400 600 800 හරි ඒකත් හොයාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ මෙතන
40 50 60 70 නෑ 40 60 80 100 අන්න 60 80 හරිද 60 80 එන්නේ දැන් අපි බලමු මේක right හරි equilibrium එක හම්බෙලානේ මම දැක්කෙත් නෑ equilibrium has been founded so here quantity demand is equal to quantity supply at the equilibrium so equilibrium is 60 හරි ලේසිනේ ළමයි ඒ විදියට ගියා නම් දැන් ඔන්න equilibrium price එකයි quantity එක ටුක් ගාලා දාගත්තා මොකක්ද කලේ අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් බලමු right ඔන්න P ඔන්න QD ඔන්න QS P 40යි මේක අපි මුලින්ම expand කරගන්න බැලුවේ 500යි 200යි හරි එතකොට expand කරලා මෙතන ලියනවා මෙතන 100යි 200යි 800යි right එතකොට මේ මුලින්ම quantity එක ලියා ගන්න ඒ යන විදියට හරිද 500 තියෙනවා 400 තියෙනවා 300 තියෙනවා 200 එතකොට මේ blanks දෙක මේ දෙක ඒ දෙක fill කර ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ 200 තියෙනවා blanks දෙකයිනේ තියෙන්නේ එතකොට 400 600 800 300 400 500 එන්නේ නැහනේ 300 400 500 එන්නේ නැහැ එතකොට 400 600 and 800 right you got it now 40 50 60 70 එන්නේ නැහැ එහෙනම් 40 80 120 එන්නේත් නැහැ එහෙනම් 40 60 80 ඔහොම fill කරා then mark the point which quantity demand equals to quantity supply each other so here equilibrium quantity let's draw the schedule here what are they asking actually I can't remember relating to a particular consumer surplus consumer surplus they are asking so all right if you want you can draw the above area as well නේ මේ ටික අඳින්නත් පුළුවන් නේද උඩ ටිකත් අපි අඳිමු 20 0 මෙතන 400 500 600 800 මෙතන 800 600 400 200 0 minus 200 here price here quantity demand here quantity supply right let's draw the graph maximum quantity demand if you want you can mark but it doesn't required for calculate consumer surplus right consumer surplus එක නහන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කැලල consumer surplus is this area here PE here QE we don't need to put PE or QE because we know those values right so we can just put that value 60 and 400 here QS here QD right here Q and here P right so
What do we need? We need this value. What is this? Demand would be demand price. So demand price would be maximized here, but quantity demand would be equal to how much? May point එක read කරන්න ළමයි. Let's read this point. What is this point? Price where Q equal to 0. මෙතන quantity එක 0 නේ. Right, මෙතන quantity එක 0. එතකොට මෙන්න මෙතනට තමයි එන්නේ. දැන් price එක quantity එක 0 වුණාම quantity එක 0 වෙද්දි price එක මේ පැත්තට තව යන්න පුළුවන්. මේ quantity එක 800 600 500 400 300 200 එන quantity එක 0 වුණාම නම් අපිට ඊළඟ ටිකත් fill කරන්න වෙනවා 100 බිංදුව. ඒතර 80 100 120 140. right, එතකොට මෙතන එක එන්නේ කීයද price එක? Price would be equal to 140. 140. Price would be equal to 140. And now we can just calculate the consumer surplus. So how to calculate consumer surplus? Maximum demand price minus equilibrium price here, or actual market price, divide by 2. I'll erase this portion. Into equilibrium quantity here, 400. Right, so now you are here, equilibrium quantity. Right, maximum demand price minus market price into equilibrium quantity divided by 2. That's the formula for consumer surplus. Right, let's calculate this consumer surplus. Maximum demand price here, it would be 140 minus market price. What is the market price? We calculated that is the equilibrium price. So here 60 divide by 2, because that's a triangle, we have to divide by 2 into equilibrium quantity. Equilibrium quantity would be this, it is 400. So if you are working on this equation, you will be receive the answer. It is what? 16,000. Right, the answer is 16,000. So I'll erase the working. Right, I'll erase the working. If you want, you can pause the recording and write down. Right, the consumer surplus of this good at equilibrium will be, it is 16,000. Right, right, we'll try on next question as well. Right, read the question.